স্যার ওকে জি স্যার। আচ্ছা সো for our final syllabus, okay, we will follow this book. Okay, এই বইটা হলো প্রিন্সিপাল অফ ইলেকট্রনিক্স বাই ভিকে মেহতা। ওকে, প্রিন্সিপাল অফ ইলেকট্রনিক্স বাই ভিকে মেহতা। ওকে, এই বইটা আমি গুগল ক্লাসরুমে এখনো শেয়ার করি নাই। ওকে, নাকি শেয়ার করছি? এই বইটা কি শেয়ার করা আছে গুগল ক্লাসরুমে? Okay, I did not check. Okay, so if it is not shared in the Google Classroom, I will share this book. Okay, it হলো ওকে স্যার Principle of Electronics. Principle of Electronics by VK Mehta. Okay, it হলো আমাদের বুক। So এই বই আমরা চ্যাপ্টার just 1 minute. So এখানে আমরা চ্যাপ্টার 8, 9 and 19 আমরা পড়বো। Okay, topics. Chapter 8. Okay, chapter 8, 9 and 19. Okay, চ্যাপ্টার 8 এ কি কি টপিক, 9 এ কি কি টপিক এন্ড 19 এ কি কি টপিক, এটা আমি পরে ক্লাসে ডিসকাস করব। ওকে স্যার এই বই দেওয়া হয় নাই গুগল ক্লাসরুমে। আচ্ছা, তাহলে আমি এটা আজকে ক্লাসে করে আপলোড করে দেব। ওকে, সো লেটস স্টার্ট উইথ ট্রানজিস্টর। ওকে স্যার ক্লাস কি রেকর্ড করা হবে? ক্লাস আমি আজকে ক্লাস রেকর্ড করতে যাচ্ছি না, বিকজ আমাদের ক্লাস তো অফলাইনই থাকবে। ওকে, সো একটা ক্লাস রেকর্ড করে কোনো ইয়ে নাই, মানে so আজকে আমি এত বেশি মানে আই উইল নট স্টাডি মানে ডিপ। ওকে, টুডে আই উইল জাস্ট ডিসকাস দ্য ইন্ট্রোডাক্টরি টপিক। ওকে, so please pay attention. Okay, so chapter 8. Okay, chapter 8 হলো ট্রানজিস্টরস। ওকে, so এখানে দেখো ট্রানজিস্টর ইজ নাথিং বাট it is a 3-terminal device. Okay, transistor কি একটা 3-terminal device. Okay, and there are 2 types of transistors. Okay, first type of transistor is NPN. Okay, and the second type of transistor is PNP transistor. Okay, so a transistor consists of 2 PN junctions. Transistor কি আছে বলো তো? দুইটা PN junction আছে। ডায়োডে কয়টা PN junction আছে বলো তো? একটা PN junction। So আমরা দেখছিলাম যে ডায়োড is something like this, right? So ডায়োড আমরা দেখছিলাম হলো something like this. এটা হলো P টাইপ, এটা হলো N টাইপ, আর এখানে একটা মাঝখানে জাংশন থাকে। ওকে ওকে, এটা হলো আমাদের জাংশন, রাইট? আর একটা ট্রানজিস্টর হলো আমাদের, এটা পি টাইপ ম্যাটেরিয়ালসে, তারপরে পি টাইপ মাসে এন টাইপ। সো এটা হলো পি, এটা এন, এটা পি। সো এখানে হলো দুইটা জাংশন, এখানে একটা জাংশন আর এখানে একটা জাংশন। সো এটা হলো আমাদের ট্রানজিস্টর। ওকে, সো এটা হলো ফরমেশন অফ ট্রানজিস্টর। আমরা 3টা এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর নেই। সো একটা হলো পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, একটা হলো এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, একটা হলো পি টাইপ। ওকে, and then we join like this. So a transistor consists of 2 PN junctions, okay, formed by
sandwiching either p-type or n-type semiconductor between a pair of opposite types. Okay, so accordingly there are two types of transistor, npn and pnp. So in each type of transistor the following points may be noted. So the first point is these are two pn junctions. So একটা transistor কয়টা pn junction থাকে? দুইটা pn junction থাকে. Okay, therefore a transistor may be regarded as a combination of two diodes connected back to back. Okay, দুইটা ডায়োড তুমি যদি কানেক্ট করো ব্যাক টু ব্যাক তাহলে কি হয়, একটা ট্রানজিস্টর ফর্ম করে। সাপোজ এখানে তুমি আরেকটা পি টাইপ মেটেরিয়াল তুমি কানেক্ট করলাম, এখানে একটা জাংশন, তাহলে এই পার্ট this like one diode and this part this like another diode. Okay, so two diodes connected back to back. Okay, there are three terminals. Okay, one taken from each semiconductor. So একটা diode কয়টা টার্মিনাল? দুইটা টার্মিনাল, right? And a transistor it has three terminal. Okay, so a transistor is three terminal device. And the third point is the middle section is very thin layer. So transistor যে middle section টা, middle যে semiconductor থাকে এটা normally একটু thin হয়. Okay, so if you observe the npn transistor, এখানে p type semiconductor is very thin, right? And if you look at pnp, then n type is also very thin. Okay, now what is the symbol of transistor? Okay, so একটা ডায়োডের symbol কি? The symbol of diode is something like this. Okay, so এটা হলো anode and this is cathode, right? Anode and cathode. Or আমরা জাস্ট বলছিলাম যে এটা ডায়োডের পজিটিভ টার্মিনাল, এটা ডায়োডের নেগেটিভ টার্মিনাল। ওকে, এরকম করছিলাম। So what is the symbol of a transistor? The symbol of transistor is something like this. Okay, এটা হলো একটা ট্রানজিস্টরের সিম্বল। সো এটা হলো আমাদের বেস, এটা হলো আমাদের কালেক্টর, এটা হলো আমাদের এমিটার। কানেক্টর দিয়ে তো স্যার কারেন্টটা প্রবেশ করবে। এটা আমি বলতেছি এটা হলো আমাদের বেস। ওকে, সো বেসকে আমরা নরমালি বি বলি, এমিটারকে আমরা শর্ট ফর্মে ই বলি, আর কালেক্টরকে আমরা শর্ট ফর্মে সি বলি। ওকে, তো কালেক্টর বেস এমিটার। ওকে, কালেক্টর বেস এমিটার। তাহলে মাঝখানের লেয়ারটা কি? মাঝখানের মিডিল লেয়ারটাকে আমরা সবসময় কি বলি? বেস বলি। আর এটাকে কালেক্টর, এটাকে এমিটার, অথবা এটাকে আমরা এমিটার বলতে পারি, এটাকে আমরা কালেক্টর বলতে পারি। ওকে, so this is the symbol of npn transistor. আমাদের যদি একটা npn ট্রানজিস্টর থাকে, npn, npn ট্রানজিস্টর থাকে, তাহলে এই npn ট্রানজিস্টরের সিম্বল হলো এটা। আর আমাদের কাছে যদি একটা pnp ট্রানজিস্টর থাকে, pnp ট্রানজিস্টর is pnp. Okay, then what is the symbol of pnp transistor? pnp transistor also very similar, but এখানে এরোটা হলো ডিফারেন্ট ওয়েতে। So this is our emitter, this is our collector, and this is our base. তোমরা সবাই বুঝছো এটা? জি স্যার। npn ট্রানজিস্টরে এমিটারের মানে তুমি এই যে এরোটা, this is downwards. Okay, downwards. Okay, the arrow is towards the emitter. আর pnp ট্রানজিস্টরে the arrow is towards the base.
okay, away from the emitter. Okay, স্যার এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে কি এমিটার দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে কারেন্টটা? না না বুঝাচ্ছে না, এটার দ্বারা বুঝাচ্ছে হলো মানে এটার দ্বারা জাস্ট বুঝাচ্ছে হলো এই ট্রানজিস্টর হলো পিএনপি, সরি এনপিএন। এই ট্রানজিস্টর হলো এনপিএন ট্রানজিস্টর, এনপিএন ট্রানজিস্টর, আর এটা হলো পিএনপি ট্রানজিস্টর। জি স্যার। কারণ সার্কিটে তো আমরা সিম্বল ড্র করি, ওকে, we don't draw this diagram npn or pnp, okay? So let's say এটা হলো তোমাদের কালেক্টর, এটা হলো বেস, এটা হলো এমিটার। এটা হলো কালেক্টর, বেস, এমিটার। তো সার্কিটে তোমরা যখন এই ডায়াগ্রাম মানে সিম্বলটা ড্র করবা, দেন which কোন পিন এমিটার আর কোন পিন কালেক্টর এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য এমিটার পিনকে আমরা সবসময় এরর মানে we add arrow, okay? So if arrow is downwards, then this is called npn, and if the arrow is upwards, it's called pnp. আচ্ছা, এখন আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি, এই ট্রানজিস্টরে এটা কি কালেক্টর হতে পারবে? No, do not connect it like this, okay? Always remember যে এমিটারের সঙ্গে সবসময় এরোটা এডেড, okay? So তোমাদেরকে যখন সিম্বল দেওয়া থাকবে, okay, when you are given the symbol, okay, তো যেই টার্মিনালের সঙ্গে এরো কানেক্টেড ওই টার্মিনালটা কি আমাদের এমিটার, অলওয়েজ রিমেম্বার, ওকে? তো যেই টার্মিনালের সঙ্গে এরো কানেক্টেড দ্যাট টার্মিনাল ইজ এমিটার। আচ্ছা, নেমিং okay, naming the transistor terminals. Okay, a transistor has three sections of doped semiconductors. The section on one side is called emitter and the section on the opposite side is called collector. সবাই কি শুনতে পারতেছো? জি স্যার। Okay, the middle section is called the base. The middle section is called the base and forms two junctions between the emitter and collector. Okay, আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে, দাঁড়াও এটা মুছে দিই। মুরাদ তুমি এমিটারটা পড়ো তো, এমিটার সেকশনটা পড়ো তো। emitter sectionটা, এই যে এই the section on the side that supplies charge, carries electron or holes. চার্জ ক্যারিয়ার্স, Yes sir, charge carriers. The emitter is always forward biased base. কি So the- ফরওয়ার্ড বায়াসড, Forward biased base ফরওয়ার্ড বায়াস উইথ রেসপেক্ট টু দ্য বেস, to the base. Yes sir. উইথ that- রেসপেক্ট। Yes sir. So that it can আবার supply. পড়ো, আবার পড়ো। দ্য এমিটার ইজ, The emitter is always forward biased with respect to base, so that it can supply a large number of majority carriers. The emitter P-type of PNP transistor is forward biased and supplies whole charge to its junction with the base. Similarly, in Pig 8.2, the emitter N-type of NPN transistor has a forward bias and supplies free electrons to its junction with the base. এখানে কি বলছে যে এমিটার ইজ অলওয়েজ ফরওয়ার্ড বায়াসড উইথ রেসপেক্ট টু দ্য বেস। Yes, sir. সো এটা হলো আমাদের পিএনপি ট্রানজিস্টর। এমিটার লেটস সে এটা এমিটার, তাহলে এটা যদি আমরা ফরওয়ার্ড বায়াস করতে চাই, পি টাইপ ম্যাটেরিয়ালকে আমরা পজিটিভ টার্মিনালের সঙ্গে কানেক্ট করবো নাকি নেগেটিভ টার্মিনাল বলো তো ফরওয়ার্ড বায়াস করার জন্য? Positive. হ্যাঁ, পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল আমরা কানেক্ট কিসের সঙ্গে করবো? পজিটিভ টার্মিনাল। তাহলে তোমরা এখানে দেখো
জুম করি ওকে ওকে তাহলে পি টাইপ মেটেরিয়াল এখানে দেখো is connected to the positive terminal of the battery and the n type is connected to negative terminal তোমরা যদি জাস্ট এই পার্টটা দেখো just look at this part okay so emitter is forward bias with respect to the base acha so forward bias হলে কি হয় it can allow a large number of majority carriers আমরা ডায়োডে দেখছিলাম না যে if the diode is forward biased okay so diode যদি forward bias হয় তাহলে a large number of majority carriers flows through the diode right Yes, sir. so similarly emitter যদি forward bias হয় it can allow a large number of majority carriers to flow through the emitter base junction okay Just 1 minute সিমিলারলি তোমরা যদি এনপিএন ট্রানজিস্টরটা একটু দেখো এনপিএন ট্রানজিস্টর এখানে এমিটারে যে এন টাইপ মেটেরিয়াল ইট ইজ কানেক্টেড টু নেগেটিভ টার্মিনাল অফ দ্য ব্যাটারি ওকে নেগেটিভ টার্মিনাল অফ দ্য ব্যাটারি তো এটা হলো আমাদের পজিটিভ টার্মিনাল এটা হলো আমাদের নেগেটিভ টার্মিনাল রাইট এটা হলো নেগেটিভ টার্মিনাল এটা হলো আমাদের পজিটিভ টার্মিনাল তারপর কালেক্টরটা পড়ো তো the section on the other side of the মানে the section on the other side that collects the charge is called collector the collector is always reverse biased collector কি sorry কালেক্টর স্যার যেটা দিয়ে কারেন্ট প্রবেশ করবে। so এখানে emitter is forward biased এই পয়েন্টগুলো সবাই তোমরা লেখো forward bias with respect to the base okay আর collector is reverse biased collector is তাহলে আচ্ছা এমিটার যদি আমি ফরওয়ার্ড বায়াস করতে চাই উইথ রেসপেক্ট টু বেস তাহলে এটা যদি আমাদের লেটস সে পি এন পি যদি হয় এটা লেটস সে এমিটার এটা লেটস সে বেস আর এটা লেটস সে কালেক্টর তাহলে আমরা এমিটার কিসের সঙ্গে কানেক্ট করবো বলতো মানে কিভাবে কানেক্ট করব so emitter is forward biased so forward bias means it should be connected to positive side of the battery and the base should be connected to negative side তাহলে এটা কি with respect to base it is forward bias okay আর npn যদি হয় তাহলে উল্টা ভাবে কানেক্ট হবে সো আমাদের যদি npn ট্রানজিস্টর থাকে সরি এটা কই আমাদের যদি একটা এন যদি থাকে এটা যদি আমাদের এমিটার হয় এটা বেস আর এটা যদি কালেক্টর হয় দেন
emitter কি এখন n type, so n type এ আমাদের কি it should be connected to negative terminal of the battery. Okay, so this is negative terminal. সবাই এটা বুঝতে পারছো? ওকে, এরপরে কি লেখা আছে? বেস, সরি, কালেক্টর, collector is reverse biased, right? Reverse biased with respect to the base. Okay, তাহলে তাহলে কালেক্টর এখন এখন আমরা কি কানেক্ট করব? কালেক্টর কি? তাহলে রিভার্স বায়াস উইথ রেসপেক্ট টু বেস। তাহলে আমরা যদি পিএনপি ট্রানজিস্টর দেখি, তাহলে পি টাইপ কিসের সঙ্গে কানেক্ট হবে? পজিটিভ টার্মিনাল নাকি নেগেটিভ টার্মিনাল? নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে। রাইট। তাহলে আমরা একটা ব্যাটারি নেই, এটা নেগেটিভ টার্মিনাল আমরা কি করব? কালেক্টরের সঙ্গে কানেক্ট করব, and then positive terminal will be connected to the base. Okay, again যেখানে এই পার্ট দেওয়া দরকার নেই, তোমরা সবাই মনে রাখবে যে একটা ব্যাটারি যে টার্মিনালটা লম্বা এটা হলো পজিটিভ, আর যে টার্মিনালটা ছোট এটা হলো নেগেটিভ। ওকে, আচ্ছা, so collector is always reverse biased. Okay, base, the middle section which forms two PN junction between the emitter and collector is called base. The base emitter is forward biased, allowing for low resistance. তাহলে এখানে আমরা কি বলতে পারি বলতো? তাহলে এখানে বলছে যে দ্য বেজ এমিটার জাংশন, বেজ আর এমিটার যে জাংশনটা আছে, দাঁড়াও, এই জাংশনটা কি খুবই ন্যারো এখানে, আর যে কালেক্টর যে বেজ জাংশন আছে এটা একটু ওয়াইড, বিকজ দিস রিভার্স বায়াসড। ওকে, সো এটা এখানে দেখি যে বেজ এমিটার জাংশন মানে এটা সেম জিনিস, আমি যেটা এখন আগে লিখছি এটা এখন যা লিখতেছি সেম ইন মিনিং। So base emitter junction is forward bias. তো ফরওয়ার্ড বায়াস হলে কি এই জাংশনে ভেরি লো রেজিস্ট্যান্স, এগুলি সব তোমরা খাতায় লেখো, লো রেজিস্ট্যান্স। ওকে, আর বেজ এমিটার আর বেজ কালেক্টর জাংশন অথবা কালেক্টর বেজ জাংশন, কালেক্টর বেজ জাংশন, কালেক্টর বেজ জাংশন কি ফরওয়ার্ড বায়াস নাকি রিভার্স বায়াসড? রিভার্স বায়াস স্যার। is reverse biased. Okay, তো এখানে হাই রেজিস্ট্যান্স, কারণ আমরা জানি যে রিভার্স বায়াস যদি হয় then the depletion region will become very wide, right? Okay, তাহলে 8.2 is done. Okay, তারপরে some facts about transistors. সেটা আচ্ছা, এখন 8.4,
8.4 কি ট্রানজিস্টর অ্যাকশন মানে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ ট্রানজিস্টর। আচ্ছা, এখানে একটা এনপিএন ট্রানজিস্টর দেওয়া আছে, রাইট? এনপিএন ট্রানজিস্টর। So the emitter base junction of a transistor is forward biased. Okay. নাদিম কি আছো? নাদিম, নাদিম কি আছো? তারপর ফেরদৌস কি আছো? ফেরদৌস, হুম, মাহিন, তুমি পড়ো তো মাহিন। এই ট্রানজিস্টর অ্যাকশন এটা পড়ো, দ্য এমিটার বেস জাংশন এটা পড়ো। The emitter base junction of transistor is forward biased, whereas collector base junction is reverse biased. If for a moment we ignore the presence of emitter base junction, then particularly no current would flow in the collector circuit because of the reverse bias. However, if the emitter base junction is also present, then forward bias on it causes the emitter current to flow. It is seen that this emitter current almost entirely flow in the collector circuit. Therefore, the current in collector circuit depends upon the emitter current. If the emitter current is zero, then collector current is nearly zero. However, if the emitter current is 1 milliampere, then collector current is about 1 milliampere. This is precisely what happens in a transistor. We shall now discuss this transistor action for NPN and PNP transistors. ওকে, সো এনপিএন আর পিএনপি ট্রানজিস্টর। ওকে, তো এখানে কি বলছে বলতো, যে একটা এমিটার কারেন্ট মানে কালেক্টর কারেন্ট ডিপেন্ডস অন দ্য এমিটার কারেন্ট। ওকে, এখানে আমি এটা এখানে একে দেখাই যে so emitter is forward bias, right? Emitter is forward bias, so large amount of emitter current flows, a large amount of, so এটা হলো I emitter, okay? এটা হলো I base, এটা হলো I collector. So emitter যে কারেন্টটা এটা দুই পার্টে ডিভাইড হয়, একটা হলো বেস কারেন্টে ডিভাইড হয়, একটা হলো কালেক্টর কারেন্টে ডিভাইড হয়। সো উই ক্যান রাইট দ্যাট emitter current is nothing but base current plus collector current. Okay, base current plus collector current. So IC যেটা, the collector current, it depends on কি emitter current. So emitter যদি তোমার না থাকে একটা ট্রানজিস্টরে, সাপোজ তুমি এমিটার কি তুমি ফরওয়ার্ড বায়াস করো নাই, তাহলে কালেক্টর কারেন্ট কি হবে? জিরো হবে, রাইট? ওকে, তারপরে পড়ো তো ওয়ার্কিং অফ এনপিএন ট্রানজিস্টর। মাহিন পড়ো ওয়ার্কিং অফ এনপিএন ট্রানজিস্টর। Figure 8.4 shows the NPN transistor with forward bias to emitter base junction and reverse bias to collector base junction. The forward bias causes the electrons in the n-type emitter to flow towards the base. ওকে, এখানে একটু থামো। সো এখানে কি বলছে, দ্য ফরওয়ার্ড বায়াস কজেস ইলেকট্রনস ইন দ্য এন টাইপ টু ফ্লো টুয়ার্ডস দ্য বেস। সো আমার, আচ্ছা, এই সার্কিটটা ওরা বলছে এনপিএন ট্রানজিস্টর। সো
emitter যেহেতু forward bias, the electrons flow towards the base. Okay, মানে এটা actually flow of electron. Electrons flow towards the base. Okay, তারপরে বলো the This forward bias. আবার বলো the forward bias causes the forward bias causes the electrons in the n-type emitter to flow towards the base. this This constitutes the emitter current E as जी sir IE emitter current जी sir IE. IE. As these electrons flow through p-type base, they tend to combine with holes. As the base is lightly doped and very this therefore Very thin. only Very thin. sir আমার স্ক্রিনটা একটু আচ্ছা, as the base is slightly doped and very thin, therefore পড়ো তুমি কি দেখতে পারতেছো? ইসমাম পড়ো তো, ইসমাম। স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার? জি স্যার। আচ্ছা, ইসমাম তুমি এখান থেকে পড়ো। as these electrons flow through the p-type base, they tend to combine with holes. As the base is lightly doped and very thin, therefore only a few electrons, less than 5%, combine with the holes to constitute base current IB. The remainder, more than 95%, cross over into the collector region to constitute collector current IC. In this way, almost the entire emitter current flows in the collector circuit. It is clear that emitter current is the sum of the collector and base current. Example, I equal to IV plus IC. Okay, so এখানে so emitter, since the emitter is forward bias, okay, large number of electrons flow from the emitter, n-type emitter, to the p-type base. Now some of these electrons combine with the holes in the base, and the remaining electrons they move to the collector region. So most of the collector current is so এখানে IB is তোমরা এখানে IB is very small, okay. So IE is almost equal to IC. Okay, most of the emitter current goes to the collector. Okay, so IE is almost IC. That means IC is 0.95 IE. তুমি এরকম ধরতে পারো। Okay, so working principle of PNP transistor, এটা পড়ো। Figure 8.5 shows the basic connection of a PNP transistor. The forward bias causes the holes in the p-type emitter to flow towards the base. This constitutes the emitter current IE as the holes. So এখানে কি বলছে? The forward bias causes the holes in the p-type emitter to flow towards the base. So emitter যেহেতু forward bias, so the holes will flow from emitter to the base. This constitutes emitter current. Yeah. তারপর as these holes cross into n-type base, they tend to combine with the electrons. As the base is lightly doped and very thin, therefore only a few holes, less than 5%, combine with the electrons. The remainder, more than 95%, cross into the collector region to constitute collector current IC.
In this way, almost the entire emitter current flows into the collector circuit. It may be noted that current conduction within PNP transistor is by holes. However, in the external connecting wires, the current is still by electrons. So it may be noted that the collector current, current conduction within the PNP transistor is by holes. Okay. However, the external wire, the current. Okay. So importance of transistor action. Okay, এটা দাঁড়াও, এটা কে পড়বে? জাইমা, তুমি এটা পড়ো। জাইমা কি আসো? ইম্পর্টেন্স অফ ট্রানজিস্টর অ্যাকশন, এটা পড়ো। The input circuit emitter based junction has low resistance. IE মানেটা কি? What is the meaning of IE? বলো। IE means that is. Okay, IE means that is. আবার পড়ো, the input circuit that is emitter based junction has low resistance because of forward bias, whereas output circuit that is collector based junction has high resistance due to reverse bias. As we have seen, the input emitter current almost entirely flows in the collector circuit. Therefore, a transistor transfers the input signal current from a low resistance circuit to a high resistance circuit. This is the key factor responsible for amplifying the amplifying capability of the transistors. We shall discuss the amplifying property of transistor later in this chapter. Note. আচ্ছা, দাঁড়াও এখানে। ওকে, সো ইম্পর্টেন্স, তোমরা এখানে একটা জিনিস ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস খেয়াল করো, যে এমিটার বেস জাংশন এটা কি হাই রেজিস্ট্যান্স নাকি লো রেজিস্ট্যান্স বলো তো? এমিটার বেস জাংশন Low resistance. আর কালেক্টর বেস জাংশন এটা কি হাই রেজিস্ট্যান্স নাকি লো রেজিস্ট্যান্স? High resistance. আচ্ছা, তাহলে আমরা ট্রানজিস্টরে আমরা দেখতে পারি যে কারেন্ট ফ্লোস from low resistance to from low resistor part to high resistor part. Low resistor পার্টে কারেন্টটা কি? এমিটার কারেন্ট, রাইট? ওকে, আর হাই রেজিস্ট্যান্স পার্টে কারেন্টটা কি? হাই রেজিস্ট্যান্স পার্টে কারেন্টটা কি? কালেক্টর কারেন্ট। ওকে, so as we have seen, the input emitter current flows in the collector circuit. Okay, input emitter current almost entirely flows in the collector circuit. Okay, therefore a transistor transfers an input signal from a low resistance circuit, okay, from a low resistance circuit to a high resistance circuit. Okay, so তোমার লো রেজিস্ট্যান্স সার্কিট থেকে একটা হাই রেজিস্ট্যান্স সার্কিটে কি করে ট্রানজিস্টর কারেন্ট পাস করে। So this is the key factor responsible for the amplifying capability of transistor. Okay, so this is how transistor works as amplifier. Okay, because transistor can transfer current from high resistor circuit to transfer current from low resistor circuit to high resistor circuit. Okay, তারপরে কি বলা আছে? We shall discuss the amplifying property of transistor later in this chapter. Acha, note. Okay, there are two basic types of transistors. Okay, the first type of transistor is bipolar junction transistor, and the second type of transistor is field effect transistor. Okay, so chapter 8 এ আমরা কি পড়বো? BJT, আর chapter 19 এ আমরা পড়বো FET. chapter 19 এ আমরা কি পড়বো? FET.
সো আমরা যে এখানে যে ট্রানজিস্টর করতেছি, দিস ট্রানজিস্টর ইজ নাথিং বাট বিজেটি। ওকে, জি স্যার। আমরা যে এই যে ট্রানজিস্টর করতেছি, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড বিজেটি, বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর, বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর। ওকে ওকে, এখন আমি যদি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করি যে হাউ ডাজ ট্রানজিস্টর ওয়ার্ক এজ এন এমপ্লিফায়ার, মানে or why transistor works as an amplifier, তোমরা কিভাবে আনসার দিবা বলো? বলো তো। আমরা যে এতক্ষণ করলাম, মানে মানে হোয়াট ইজ দ্য রিজন এ বিজেটি মানে ওয়ার্কস এজ এন এমপ্লিফায়ার, মানে ফর হোয়াট রিজন বলো তো। রনি বলো তো, রনি বলতে পারবা? বিকজ বিজেটি can transfer input signal, জি স্যার, কোয়েশ্চেনটা আবার একটু। input signal, okay, from a low resistance part from ধরো এখানে, so importance of transistor action, okay, low resistance circuit, from low resistance circuit to a high resistance circuit. আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে মানে what is the importance of transistor action, okay, what is the or মানে এটাকে আমরা ট্রানজিস্টর অ্যাকশন বলি or বিজেটি অ্যাকশন, ওকে। জি স্যার। or what gives or how is a BJT capable of working as an amplifier? Amplifier কি তোমরা জানো? what is an amplifier? স্যার উইক সিগন্যালকে স্যার বুস্ট করে, মানে একটু পাওয়ার বাড়ায় স্যার ওইতে। হ্যাঁ, উইক সিগন্যালকে এমপ্লিফাই করে। ফর এক্সাম্পল লাউড স্পিকার একটা এমপ্লিফায়ার আছে। তোমার একটা উইক ভয়েস সিগন্যাল, তোমাদের মোবাইল ফোনে এমপ্লিফায়ার আছে। so so what gives the BJT the capability of working as an amplifier? Okay, how is a BJT capable of working as an amplifier? Okay, so answer holo BJT can transfer input signal from a low resistance circuit, that means low resistance circuit ki base emitter circuit, to a high resistance circuit, that means collector base circuit. Okay, this is the key factor, this allow this okay মানে এই প্রপার্টি আর কি। ওকে, ট্রানজিস্টর সিম্বল, এখানে সিম্বলটা আমরা দেখি যে এটা হলো আমাদের
NPN transistor. NPN transistor biasing circuit হলো এটা, ওকে, biasing circuit। আর NPN ট্রানজিস্টর সিম্বল হলো এটা, আর PNP ট্রানজিস্টর হলো এটা, আর বায়াসিং সার্কিট, আর এটা হলো, সবাই কি এটা বুঝছো? এটা সবাই কি বুঝছো এতটুকু? Anyone has any doubt? কারো কোনো ডাউট আছে? সার্কিটটা স্যার বুঝিনি। ওকে, তাহলে আমি একটু সামারি আঁকি, সামারি। সো ফার আমাদের একটা পিএনপি ট্রানজিস্টর যদি থাকে, সো or NPN ট্রানজিস্টর যদি থাকে, NPN, তাহলে আমার emitter কি n type, so emitter will be connected to negative terminal of the battery, okay, our base will be connected to positive terminal, so emitter base will be forward biased, okay, and the collector will be connected to positive terminal because collector is n type, so we want to reverse bias the collector, okay. So this is our connection of NPN transistor, and this is the connection of PNP transistor. সবাই কি বুঝতে পারছো? See, I am asking you question again and again, so that at least you feel easy to answer, okay, because একবার question গুলো অনেকে you feel shy. So emitter current is summation of base current and collector current, so emitter current is equal to collector current plus base current, KCL, Kirchhoff's current law. So figure 8.6 is summary for today's class, okay, figure 8.6. So next class আমরা দেখব transistor circuit as an amplifier, okay, so next class we will see how transistor works as an amplifier. Just 1 minute.